సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో చూడు. Right, good evening dear students. సో ఒక్కసారి నిన్నటి వరకు జరిగిన క్లాస్ మొత్తం ఒకసారి చూస్తారా? అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ మీకు ఏవైతే పర్టికులర్గా డౌట్స్ ఉన్నాయో ఐపీలో, సో టుడే విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ఒకసారి త్వరగా చూడండి మీకు ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయో. Right, dear students. Good evening, all of you. Is it audible, my voice? Can you please do check it once? సో ఇప్పుడు మీకు ఏవైతే పర్టికులర్గా డౌట్స్ ఉన్నాయో అవి నేను క్లారిఫై చేయనా, ఆర్ ఎల్స్ షల్ ఐ మూవ్ విత్ ద 2 marks questions వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ? కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ సే వాట్? ఇవి కంటిన్యూ చేద్దామా? బికాజ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ 2 marks questions. ప్రిపరేషన్ ఏమన్నా చేశారు అసలు? ఇవన్నీ నిన్న చేసాం మనం. వీ డిడ్ ఆల్మోస్ట్ అప్ టు పర్మిటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, రైట్?
So the next chapter we have is here, I think it's a binomial theorem. But ivi kaakunda meekantu particular ga emaina doubts unte let me explain all those doubts. Otherwise we will go with these questions. Can you please do put it in the chat box, all of you, quickly once. మీకు కావలసిన very tough questions ఏమైనా ఉంటే let us do that. అసలు ఏమైనా చేశారా, ప్రాక్టీస్ చేశారా? అండ్ చాలామంది అడుగుతుంది ఏంటంటే కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని చెప్తూ ఉన్నారు. లెట్ మీ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో. సో 67 నుంచి మనం మొదలు పెడదాం. త్వరగా చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. డియర్ స్టూడెంట్స్, సో త్వరగా వెళ్దాము. బట్ కంపల్సరిగా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫ్యూ టఫ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు నాకు వాట్సాప్ చేశారు. సో లెట్ మీ డిస్కస్ దోస్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో టుడే. అండ్ ద సిమిలర్ వే ఇంకా మీకు కూడా ఏమైనా టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ క్లారిఫై రా. సో ఐ విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యూ పీపుల్ టిల్ 10 or 9:30 or 9. దట్స్ అప్ టు యువర్ విష్. బట్ చాలా ప్రొడక్టివ్గా ఎఫెక్టివ్గా నేర్చుకుందాం. షల్ వి గో విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 టుడే. If NC5 is equal to NC6, then 13CN is dash. That's the question. Can you repeat? NC5 is equal to NC6, then 13CN is dash. Did you remember yesterday? We know that NCX is equal to NCY అయితే N is what, my dear? X plus Y. Did you remember this beautiful point? We already discussed this in earlier class in PNC. Am I right? జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. గుర్తుందా ఇది అందరికీ? సో if that is the thing, can you give me the answer is? So from this I can say that N is 5 plus 6, that's nothing but 11. So what is this value will become, dear? What is this value will become? 13C11, nothing but, you remember one more also, NCR is always NCN minus R. So 13C11 is nothing but 13C11, 13 minus 11, nothing but 13C2, nothing but 13 into 12 by 2 into 1, cut, you will get 13 into 6. What is 13 into 6 means? 1, it's a 78. I hope all of you got this. This is a beautiful question. This is a beautiful question. Right here. So similar way, move to the next question. Find the sixth term in the expansion of 2x by 3 plus 3y by 2 whole power 9. Whole power 9. Can you remember? Can you repeat? 2x by 3 plus 3y by 2 whole power 9. అర్థమైందా? సో దాన్ని ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి మరి. డిడ్ యూ రిమెంబర్డ్ ఇన్ x plus y whole power n, the general term called tr plus 1 is ncr x power n minus r into y power r. Into y power r. Can you repeat? So the same story can you apply? Sixth term means t6 I required, t5 plus 1 I can write, nothing but 9c3 into 2x by 3 whole power 9 minus 3 into 3y by 2 whole power, again you can say power 3. If you simplify this, 9c3 into 2x by 3 whole power 6 into 2y by 2 or 3y by 2 whole cube. You simplify that, you will get some answer. Are you getting what I am saying, dear? That's a good question, you know. ఈ మోడల్ ఐపీలో చాలా ఈజీగా అడుగుతున్నారు. సో ఇలాంటి మోడల్ మీరు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు గుర్తుండాల్సింది అసలు బైనామిల్ థియరం స్టోరీ అంతా ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ టర్మ్, జనరల్ టర్మ్ కాల్డ్ ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ వై పవర్ ఆర్. Yes, we have to simplify the values, my dear Anish. Right? So moving to the next question, find the number of terms in this.
Find the number of terms in this. So write down, not, this is called multinomial. Number of terms in x1 plus x2 plus and so on plus xk whole power n is, can you try to remember that beautiful formula all of you once? ఒకసారి recollect చేసుకోవడానికి try చేయండి. What's the formula you have? What's the formula you have? Can you try to recollect it? So the number of terms in that is nothing but it's called a multinomial theorem. What we call it is, we call that as a multinomial theorem. I think all of you know that multinomial theorem and its expansion right here. So what is the formula? The formula is nothing but, దీనికైతే డైరెక్ట్గా ఫార్ములా ఉంటుంది, n plus k minus 1 ck minus 1. Can you repeat? n plus 1 n plus k minus 1 ck minus 1. That's the formula. So if you apply the same thing here, 2a plus 3b plus c whole power 7, what is the number of terms? N is a 7 plus k is 1 2 3 minus 1 c3 minus 1. Nothing but ఏమని చెప్పాలి? So 9c2 nothing but 9 8 by 2 into 1 cut చేస్తే 4. 9 into 4 is 36. 9 into 4 is 36. Are you getting what I am saying, dear students? Okay. So answer ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Next question is, the middle terms in the given expansion is, what is the expansion is? 2x by 7 minus 2y, 3x by 7 minus 2y whole power 10. In that middle terms. So what are the middle terms in the given expansion is? My dear students, can you please do share this link with all your friends? Rananna, very crucial time lo unnamu, చాలా important models discuss చేస్తున్నాము. Please do share this link with your friends. Therefore, they also will get some benefit because of this beautiful class. And దీనివల్ల మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, because we are not running any ads. Therefore, మీకు అసలు ఏమీ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా హ్యాపీగా you people can move forward with the beautiful question collection. Right here. So, shall I move? Find the middle terms in the given expansion. Did you remember what is the middle term, Rabbi? So, remember here in x plus y whole power n, in x plus y whole power n, did you remember how many middle terms are there? For example, n odd అనుకుందాం. Odd అంటే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి, అంటే 2 మిడిల్ టర్మ్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, when n is even, only one middle term. Only one middle term. When n is odd, we will get what? 2 middle terms we will get, my dear. 2 middle terms we will get. So what are those two? And that is very important. When n is even, we will get nt by 2 plus 1 is the middle term. When n is odd, we will get n2 by n plus 1 by 2 or n plus 3 by 2 terms are the middle terms. Remember that beautiful point. Can you remember? ఒకసారి మరలా రాసుకోండి, నీట్గా రాసుకోండి. n plus 1 by 2 is the middle term, and n plus 1 by 2 or n plus 3 by 2 are the middle term. ఎప్పుడు రా ఇది? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు. When n is odd, when n is even. Are you getting what I am saying, dear? Are you getting what I am saying? So ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది ఏంటో చెప్పండి. Since n is 10 even, so we will get only one middle term. One middle term. Am I right? So what is that one middle term is? Can anyone of you give me what is that middle term is? T n by 2 plus 1. Nothing but t 10 by 2 plus 1. Nothing but t6. So t6 is the middle term. T6 is the middle term. So how to get T6 ra? How to get T6? So T6 can be, ఇందాక నేర్చుకున్నాగా T5 plus 1, nothing but 10C5 3x by 7 whole power 10 minus 5.
into minus 2y whole power 5. You can simplify and you can get the answer. I think, I hope all of you got it. That's a beautiful Mr. Sai. Right, Amma? నిజంగా అర్థమవుతుందా? యూజ్ ఉందా? పొద్దు నుంచి తెగ ట్రై చేస్తున్నాను మీ క్లాస్ కోసం, బట్ with a lot of parents are coming for admissions and discussions and everything. So I forgot to inform you that, my dear, those who are looking for STB batches, means short term morning session, we have very less number of seats rana, almost closing stage ku vachesamo. So time waste cheyakunda morning session ki evaraina willing unte matram త్వరగా approach avandi and by calling to the numbers that are appearing on the screen. ఇంకా దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయగలుగుతారు కదా? మీరు సింప్లిఫై చేయగలుగుతారు అనుకుంటున్నాను. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫైండ్ ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్, ఇదిలో ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు. ఫైండ్ ద ఇండిపెండెంట్ టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్. వండర్ఫుల్ JEE మెయిన్స్ అండ్ MCET అండ్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ రానన్న. It's all competitive exam question. Find the independent term in this. So what is the thing given is 4x cube by 7x square whole power 14. Whole power 14. In this what I required what? Independent term. I need to get what, my dear? Independent term. So how to get it? Let me explain the concept here. Write down quickly all of you. Coefficient of x power k in ax power p plus b by x power q whole power n is tr plus 1. Is tr plus 1. Here r is np minus k by p plus q. Remember this always, all of you dear students. Can you remember this value? A beautiful thing ranana. ట్రై చేయండి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఒకసారి ముందు ఆ స్టేట్మెంట్ నీట్గా రాసుకోండి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ కే ఇన్ దట్. సో ఇప్పుడు అది ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అంటే కే ఎంత అవ్వాలో ఎవరైనా చెప్తారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ టర్మ్, వాట్ ఈస్ ద కే షుడ్ బి? ఫర్ ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కే షుడ్ బి 0. K should be 0. That's it. So you can get what is R value is then TR plus 1. Here R is nothing but what? NP by P plus Q. I hope all of you getting what I am saying, my dear students. Follow అవుతున్నారా? సో మీరే ట్రై చేస్తారా? I'll give you 2 minutes time. Quickly try చేయండి. మీకు రాకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. త్వరగా ట్రై చేయాలి, స్పీడ్గా. What is the answer you got? Is there anyone got answer? ట్రై చేయాలి మరి, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ట్రై చేస్తేనే కదా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేది. రేపు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారు మరి? సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి క్వశ్చన్. 4x cube plus 7 by x square whole power 14. In this we need x power 0. Right? That is the question now. Am I right? How to get it? How to get it?
అయిపోయిందా? సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ రా? ఆర్ వాల్యూ సింపుల్ ఫార్ములానా? ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్పి మైనస్ 0 బై పి ప్లస్ క్యూ. ఎన్ ఎంత? 14, పి ఎంత? 3 మైనస్ 0 బై 3 ప్లస్ 2 నథింగ్ బట్ 42 బై 5. కట్ చేస్తే 8 ప్లస్ 2 బై 5 అని రాయొచ్చు. అంతేనా? 8 ప్లస్ 2 బై 5. Am I right? అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, వన్స్ యూ గాట్ ఆర్ వాల్యూ, you have to look at that. If r is a integer or r is not a integer, you have to look at that, right? నీకు r ఇక్కడ ఏమొస్తుందో చెప్పండి రా. ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్. అరే ఎన్సిఆర్ అనేది డిఫైన్ అవ్వాలంటే ఎన్ ఆర్ బోత్ షుడ్ బి వాట్? పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లేదా న్యాచురల్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకేమొచ్చింది? ఇది ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. Therefore, there is no independent term. అంటే మీనింగ్ ఏంద్రా? సో కోఫిషియంట్ ఈజ్ 0. లేదు అంటే 0నే కదా. ఎక్కిందా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్స్లో, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ టుమారో ఆర్ థర్స్డే? వెన్స్డేనా ఎగ్జామ్ ఇది ఆర్ రేపేనా? So move to the next question. 22 CR is the largest binomial coefficient in ఎలా చేయాలి చెప్పండి. Did you remember the concept is NCR is greatest. NCR is greatest. Two cases, n even, n odd. n even means NC n by 2 is the greatest binomial coefficient. n odd means NC n minus 1 by 2 or NC n plus 1 by 2 is the greatest. Repeat that beautiful concept. Take care of it. Can you say quickly, all of you? Here what is that? NCR is the coefficient of x power r in 1 plus x whole power r whole power n. NCR is the greatest coefficient when n is even and n is odd. When n is even, that is NC n by 2. When n is odd, it is NC n minus 1 by 2 or NC n plus 1 by 2. Hey, what is this question is? This question is saying that 22 CR is the largest binomial coefficient. Meaning is what? 22 CR is the largest means 22, see 22 by 2. That means our R is 11. Ekinda. Then what is the value of 13C11? Nothing but 13C2. Inda నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ. Nothing but 13 into 12 by 2. Cut చేస్తే 6. It is nothing but 78. I hope all of you got this beautiful question. ఎక్కింది అనుకుంటున్నా. ఇది ఆబ్జెక్టివ్లో పిచ్చెక్కిచ్చే క్వశ్చన్ మీకు ఇది. This is such a big beautiful question in objective. రైట్ అమ్మా? చెప్పండి, ఎవరికన్నా అసలు ఏమైనా ఆన్సర్లు వస్తున్నాయా? రైట్. Shall I move to the next question?
Find third term from the end. Wow, super question. Write down. T3 from the end in x power, they gave something, వాళ్ళు టైపింగ్ ఏదో మిస్టేక్ ఇచ్చినట్టున్నారు, ఒక నిమిషం ఉండండి. లెట్ మీ చెక్ విత్ ద క్వశ్చన్ రా బాయ్, టైపింగ్ మిస్టేక్ పడినట్టుంది అక్కడ. They're asking from the end, right? Let me give the concept, therefore you can question correct చెప్తాను చూడండి. x power minus 2/3 minus 3 by x square whole power 8. ఇందులో ఫ్రమ్ ద ఎండ్ నుండి ఏం కావాలంటే థర్డ్ టర్మ్ కావాలంట. ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి క్వశ్చన్ ఫస్ట్. సో ద థర్డ్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ T3 ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇన్ జస్ట్ ఉల్టా చేయాలి. minus 3 by x square plus x power minus 2/3 whole power 8. ఎంతమందికి అర్థమైందిరా? జస్ట్ x and y I interchanged. That's it, dear students. What a beautiful question it is. మస్తు ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అంటే వెనక వైపు నుంచి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ నుండి. దట్స్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏముంది ఇక్కడ? మనకు తెలిసిందే కదా ఇంకా ఇది T3 ఫ్రమ్ దిస్, దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ T3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ T2 plus 1 ఇన్ వాట్? ఇన్ దట్ ఫెలో. కాబట్టి 8C2 minus 3 by x square whole power 8 minus 2. You can do all this masala. You simplify, you will get the story. I hope all of you got that. What a beautiful question it is. చాలా మంది చేయరనన్న. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే అందరూ వదిలేసి వస్తారు. అందరూ వదిలేసే క్వశ్చన్ మనం చేయటంలోనే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. Can you do that? Nothing but 8C2 3 power 6 by x power 12 into x power minus 4/3. ఇక అదంతా మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. బట్ లాజిక్ అర్థమైంది అనుకుంటా. అసలు ఏం లాజిక్ ఇది? ఫ్రమ్ ద ఎండ్ నుంచి అయితే ఉల్టా చేస్తే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ అవుతుందిరా. ఇది లాజిక్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. షో దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. ఒకసారి చూడండి ఆ క్వశ్చన్ని. బట్ చాలామంది చెయ్యరు, అది చాలామంది చెయ్యరు. ఆ క్వశ్చన్ని వదిలేసి వస్తారు. మెనీ స్టూడెంట్స్ సింపుల్గా దాన్ని వదిలేసి వస్తారు. ఐపీలో వదలొద్దురా బాబు. ఐపీ క్వశ్చన్స్ కూడా వదిలేస్తే ఇంకా మనం ఐఐటీలు ఎంసెట్లు ఇంకేం చేస్తాం రా బాబు. క్వశ్చన్ అర్థమైంది అసలు ఏమైనా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం చేయాలంటే సింపుల్ లాజిక్ చెప్తే జాగ్రత్తగా రాయండి. ఇది కదా వాడు ఇచ్చింది మనకి. కన్సిడర్ దట్ ఫెలో యాజ్ ఎక్స్రా. 2 మార్క్సే కదా, కాబట్టి సింపుల్గా రాయొచ్చు. 2C0 5C1 8C2 అండ్ సో ఆన్ 2n plus 2CN. ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్. ఓకేనా? ఉల్టా రాసేసేయండి మరలా ఎక్స్ని. మరలా ఎక్స్ని ఉల్టా రాయండి. a plus b equal to b plus c కదా. సో సేమ్ థింగే కాబట్టి
2n plus 2 c naught I can write. Okay. And so on. లాస్ట్కి వెళ్ళే వరకు ఏమవుతుందో చెప్పండి. 2cn అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. వామ్మో సార్, ఐ ఆమ్ దేర్ ఫర్ యూ సార్, ఐ విల్ లిజన్ దిస్ క్లాస్ సార్. అవునారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ వింటే వినాలి, లేకపోతే లేదు. పోయేదేముంది నాకు. ఇట్స్ మై డ్యూటీ టు డిస్కస్ బికాస్ ఐ ప్రామిస్ టు డిస్కస్ ఆల్ ద 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. వినేవాడు వినొచ్చు, వినకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, నష్టమేం లేదు. బోర్డుకి కూడా చెప్పేస్తా, ప్రాబ్లం ఏముందిరా నాన్న. బట్ ఐ ప్రామిస్డా. థ్యాంక్ యూ రా. లవ్ ఫర్ బీటీఎస్ ఫర్ ఎవర్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ బీటీఎస్, బట్ థ్యాంక్ యూ. ఓకే రా, యాడ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ యాడ్ ఇట్ 2x, చెప్పండి ఏమవుతుంది? 2n plus 4 c naught అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ది కూడా అదే వస్తుంది, తెలుసా నీకు? అన్ని టర్మ్స్కి అదే వస్తుందిరా నీకు. సేమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సేమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్. ఇప్పుడు అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ఏమవుద్ది? c0 plus c1 plus and so on cn into 2n plus 4 అవుతుంది. ఇది ఇదిగో 2తో కట్ చేయొచ్చుగా. కెన్ యూ కట్ ఇటా? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ కట్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ గెట్ దట్ వాల్యూ. ఓకే. So when you get this, this is what? Nothing but 2 power n into n plus 2 something is there. So ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 లోపలికి పంపించు. 2 power n minus 1 into 2n plus 4. ఇది ఆన్సర్. ఓకే. బట్ ఐ థింక్ క్వశ్చన్లో రాంగ్ ఇచ్చినట్టున్నారా. ఇట్స్ నాట్ 3n plus 2. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి అది. లేదా లాస్ట్ క్వశ్చన్లో రాంగ్ పడింది ఇక్కడ. ఇది 3n plus 2 అయితేనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. మేక్ ఇట్ యాజ్ 3n plus 2. రైట్, కరెక్ట్. ఇది 3n plus 2 చేసుకో, అప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. 3n plus 4 అర్థమవుతుందా? 3n plus 4. సో 3n plus 4, 3n plus 4. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఇలానే మిగిలిపోతుంది. 3n plus 4 ఇలానే ఉంటుంది. ఈ 2 power nలో ఉంచి ఒక 2 కట్ అవుతుంది అంతే. ఐదర్ వే బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, బట్ ఆ క్వశ్చన్కి అది కరెక్ట్, ఈ క్వశ్చన్కి ఇది కరెక్ట్. ఓకేనమ్మా? సో జాగ్రత్త. ఏం చేశాను లాజిక్? ఎక్స్ అనుకున్నా రివర్స్ చేసి యాడ్ చేసా, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ మోడల్ అది. ఫైండ్ ద న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ థింగ్. న్యూమరికల్లీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ ఈజ్, in this I need to find what? NGT. Did you remember the method of finding NGT? NGT. See, to get NGT, first take 3x out. That's it. Okay na? First take what? 3x out, and 1 minus 5y by 3x whole power n we can write. Are you getting what I am saying? So in this NGT is nothing but R value, you can write it as n plus 1 into mod of 5y 3x by 1 plus mod of 5y by 3x. But they should give x and y values, ra. They should give x and y values. Let me check it. Right, okay. They should give x and y values. Here they gave already. X is 3 by 4, y is 2 by 7, n is 17. At these values, find the numerically greatest term.
Find the numerically greatest term. So if that is the thing, can you please put it all those values and give me R value what you are getting? R value. ఇక్కడ పెట్టేస్తారు మొత్తం. సో R is చెప్పండి n ఎంత 17 plus 1 into mod of 5 into 2 by 7 by 3 into 3 by 4 by 1 plus 5 into 2 by 7 by 3 into 3 by 4 mod. మొత్తం దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే యూ పీపుల్ విల్ గెట్ నియర్లీ సంథింగ్ కాల్డ్ 720 by 103. దీన్ని డివైడ్ చేద్దామా? డివైడ్ చేస్తే 6.9 అని వస్తుంది. 6.9. ఓకే. సో దిస్ 6.9 వచ్చినప్పుడు అంటే ఆర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ కనుక అయితేరా ఎన్జిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ పి ప్లస్ 1 అంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంచి +1 తీసుకోవాలి. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. సో వాట్ దట్ వాల్యూ విల్ బికమ్ నౌ? సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ T6 plus 1, నథింగ్ బట్ T7 ఈజ్ 7th term ఈజ్ ద ఎన్జిటి టర్మ్, న్యూమరికలీ గ్రేటెస్ట్ టర్మ్. గుడ్ క్వశ్చన్. మస్తు అడుగుతాడు ఆబ్జెక్టివ్లో, జాగ్రత్త. ఓకే, go to the next question. For what values of x the expansion is valid? వీళ్ళంతా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆన్సర్ కూడా రాయటానికి ట్రై చేసినట్టున్నారు మీకోసం. 2 plus 3x whole power minus 2 by 3 అనేది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటాడు రా? ఇది మంచి క్వశ్చన్ రా, ఆబ్జెక్టివ్లో మస్తు క్వశ్చన్ ఇది. ఒక నిమిషం నేను కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వెన్ దట్ కెన్ బి వ్యాలిడ్. డూ యు నో 1 plus x whole power n when n belongs to q, q అంటే రేషనల్ నెంబర్, is valid only when mod x is less than 1. Can you spell the thing? Mod x is less than 1. Okay na? So mod x is less than 1 means you can understand from that good question Radhi. దాని నుంచి మనకి ఏం అర్థం అవుతుందో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. కానీ 1 ప్లస్ ఆ ఫార్మేట్లో ఉండాలి కదా, అది ఉందా? లేదు కాబట్టి దీనిని మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆ 2ని బయటికి లాగేసేసాయి. 2 power minus 2 by 3, 1 plus 3x by 2 whole power minus 2 by 3 అని రాస్తాము. రైట్? సో ఇన్ దిస్ what this fellow will become Ranana? This fellow will become mod of 3x by 2 is less than 1 అవుతుంది. సేమ్ స్టోరీ కదా. mod x is less than 2 by 3 అవుతుంది. x is nothing but minus 2 by 3 less than x less than 2 by 3. Are you getting what I am saying dear? ఎక్కుతుందా? That's it. Beautiful question అది కూడా. ఓకే, సో moving to the next question. Approximate value of this అన్నారు. Approximate value of this ఎంత అడిగాడు? 5th root of 242 అని అడుగుతున్నాడు. దీనిని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 243 minus 1 whole power 1 by 5 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ కదా ఈ మోడలు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలో జాగ్రత్తగా వినండి. 1 మైనస్ ఫార్మేట్లో ఉండాలి కాబట్టి 243 whole power 1 by 5ని బయటికి లాగేసాయి. సో 1 minus 1 by 243 whole power 1 by 5 ఉంటుంది. సో దీన్ని కట్ చేస్తే దీని ఏమని రాయొచ్చు? 3 power 5 I think you can write 1 by 5 and 1 minus 1 by 243 into 1 by 5 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాసుకోండి. 1 minus x whole power n is approximately equal to 1 minus nx. Approximate. లిమిట్స్లో మస్తు వాడతాం దీన్ని. We will use it a lot in limits. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్తారు. ఎంత వస్తుందో మరి? ఈ 5 gone, 3 మిగిలింది. నెక్స్ట్ ఎంత?
1 minus 243 into 1 by 5 కట్ చేస్తే అరే ఏమైందో తెలుసా అసలు ఇక్కడ ఇవన్నీ కిందకు వచ్చినట్టు ఈ 1 by 5 కిందకు వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. 1 by 5 will come down. So what I will get from this is 3 minus ఆ 3 లోపల పంపిస్తున్నాం 81 into 5. You will get some number. 3 minus something. Calculate that. How much you are getting? How much you are getting by calculating that? Right? So that will be 0.001. You will just calculate it. 0.001 and some 458. So simplify this, you will get some number. Okay na? ఇలాంటి మోడల్స్ 2 మార్క్స్కి మస్తు అడుగుతారా. అప్పుడప్పుడు బట్టి కొట్టి ఏం చేయలేరు కదా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మెథడ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్పాండ్ 5√5 ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ 4/5. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అసలు. ఎక్స్పాండ్ 5√5 ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ 4/5. ఓకే, 5√5ని ఫస్ట్ 4/5లోకి వచ్చేటట్టు రాయాలి. అంటే ఏంటో తెలుసా, ఈ 5ని కూడా లోపల పంపించామనుకోరా 5³ హోల్ పవర్ 1/2 రాయొచ్చు. వాట్ ఈజ్ 5³ మీన్స్? ఇట్స్ 125. క్వశ్చను కరెక్టేనా? కొద్దిగా స్టోరీ ఉంటుందిరా, దీన్ని లోపల పంపించు. 5³ రాయొచ్చు. ఇంకా కావాలంటే 1/5 - 2/3. వా మై గుడ్నెస్, ఇది రావాలి, ఈ లాజిక్ తెలియాలి. 1/5 ఏం చేసా, రెసిప్రోకల్ చేసా. కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్ యు నో 1 - 4/5 యూ కెన్ రైట్. బాబా ఇది ఫస్ట్ నీకు రావాల్సింది. డూ యూ నో హౌ దిస్ ఫెలో ఈజ్? 1 - x హోల్ పవర్ -n ఫార్మేట్లో ఉంది. దీనికి ఫార్ములా, డిడ్ యూ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఫెలో? ఎక్స్పాన్షన్, ఇన్ఫినిట్ ఎక్స్పాన్షన్స్. 1 + nx plus n into n plus 1/2 factorial into x² plus and so on infinite. This is called increasing powers. Power 1, power 2, something like that. Can you put it now? ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగితే అంతే, ఇంక భజనే. సో 1 - 4/5 హోల్ పవర్ -2/3 కట్ చేస్తే 1 ప్లస్, డోంట్ టేక్ మైనస్, n is 2/3. 2/3 into x is 4/5. Next 2/3 into 2/3 plus 1/2 factorial into 4/5 whole square and so on infinite. This is the way to write increasing powers of 4/5. ఎక్కుతుందా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కదా. అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినరంటే ఇక అంతే, పిల్లలందరూ వదిలేసి వస్తారా క్వశ్చన్ని. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ లీవ్ దిస్ క్వశ్చన్. Why? Because this is a good conceptually a connected question linked with the formula. Many students doesn't remember the formula. Got it, my dear students? Elena, next question ki. Number of terms in the expansion is, wow, this is a beautiful concept. This is a beautiful concept. Right. Number of terms in the expansion of ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్పనా, డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పనా? n + 1/2 అంటారా, n ఆడ్ కాబట్టి. సో 49 + 1/2 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 50/2 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 25. It's nothing but 25. I hope you got it. Right, my dear? So take down this beautiful question and
Find the sum of last 20 coefficients in this. What is the meaning of that? Find the sum of last 20 coefficients in this. అర్థమైంది అసలు క్వశ్చన్ ఏంటో ముందు ఒకసారి చదవండి జాగ్రత్తగా. అంటే ఏం అడుగుతున్నట్టు అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ 20 కోఎఫిషియెంట్స్ అడుగుతున్నాడ్రా. ఎవరికన్నా స్ట్రైక్ అయిందా? క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండో తెలుసా? 39C20 అంటే 40 టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, టోటల్ 39 కాబట్టి. సో యూ విల్ హ్యావ్ 40 టర్మ్స్. 40 టర్మ్స్లో లాస్ట్ 20 టర్మ్స్ అంటే 39C20 నుంచి మొదలవుతుంది, అంతేగా. 39C20, 39C21 అండ్ సో ఆన్. వాట్ ఐల్ గెట్ 39C39 ఈజ్ డాష్ అంటున్నాడు. ఇవన్నీ కలిపితే 20 టర్మ్స్ ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ లాస్ట్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ 20. అరే ఎంసెట్లో మజా క్వశ్చన్ ఇది, అలా అడిగేస్తారు అంతే. ఎలా చేయాలి? లుక్ హియర్. we know that sum of coefficients in 1 plus x whole power 39 is 39C0, 39C1, 39C2 and so on. 39C38 plus 39C39. These are the sum of coefficients. Are you getting what I am saying? ఎక్కుతుందా నేను చెప్పేది అసలు? ఇది సమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ వాల్యూ రా. బట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ లాస్ట్ 20 కోఎఫిషియెంట్. డూ యూ నో దిస్ థింగ్? ఎన్సిఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్సిఎన్ మైనస్ ఆర్ కదా. అంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చో తెలుసా? 30C39 రాయొచ్చు, దీన్ని 30C38 రాయొచ్చు, 30C37 రాయొచ్చు and so on. 39 37 plus 39 38 plus 39 39. Are you getting what I am saying, dear? Is it right? నువ్వు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఉంది, ఇది ఉంది, ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. ఇదంతా కలిపితే ఎంతో మీకు గుర్తుందా? 2 పవర్ సమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈజ్ 2 పవర్ 39. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 39. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 39. సో బట్ 2 కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పానుగా. సో 2 కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటే దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 39C20, 39C21 plus and so on. 39C39 is nothing but 2 power 39. ఈ 2 కట్ అయిపోతే ఆన్సర్ ఈజ్ వావ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ IPE. కానీ పిచ్చెక్కిస్తుంది ఆబ్జెక్టివ్ ఎంసెట్లో. ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 38. ఆన్సర్ షార్ట్ కట్ ఏంటో తెలుసా? ఆబ్జెక్టివ్లో 2 పవర్ n minus 1. బట్ డోంట్ రైట్ ఇట్ ఇన్ IPE. వాళ్ళకి తెలియదు అది, మీకు అనవసరంగా మార్క్స్ కట్ చేస్తారు. ఓకే డియర్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్. ఇది IIT JEE మోడల్ క్వశ్చన్. దీన్ని తీసుకొచ్చి IPE 2 మార్క్స్లో పడేశాడు. ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్. First of all, we have to find the number of rational terms. So number of rational terms is enta chala beautiful concepts, is equal n by LCM of fractions 6, 8. What is n ra? 100 by LCM is 24. Am I right? 6 8s LCM is 24. 100 by 24 means it's a 4. So how many rational terms are there? Rational terms, another name for this is integral terms. Integral terms is nothing but 4. So total terms is
total terms is power n అయితే n01. So irrational is nothing but total minus rational. Total minus rational కట్ చేస్తే చెప్పండి ఎంత వస్తుందో 101 minus 4 nothing but 97. Previous JEE mains question it is. Right amma, 97 it is. Move to the next one is find the remainder and 2 power 2013 when it is divided by 17. Good question kada. Can you write that? దీనిని మనం ముందు 16s లో రాసుకొని 16 can be written as 17 minus 1 అని రాసుకోవచ్చు ఇట్లా. So means you have to write powers of 16 which is nothing but 15 best questions చెప్పాలా. నవనీత్ నేనావత్ సంజు రాథోడ్, రైట్ మిస్టర్ రాథోడ్. బేసికల్గా ఇవే వస్తాయని అయితే నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదురా. ఐ ఆమ్ ఆల్వేస్ యూస్ టు సే గెట్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. వాడు ఏదైనా అడగని మనం రాయగలగాలి. బట్ 2 మార్క్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను, అయిపోయింది. 82కి వచ్చేసాం. సరే, 2 పవర్ 2013ని మనం ఏం రాయాలో తెలుసా? 2 పవర్ 4 ఫోర్స్లో రాయాలి. సో 2 పవర్ 4స్లో రాయాలంటే 4తో డివైడ్ చేయాలి కదా. చెప్పండి ఏం రాయొచ్చు? ఇలా రాయొచ్చు. సో నథింగ్ బట్ 503 ప్లస్ 1 4 టైమ్స్, ఇంతేగా మీనింగ్. సో 2013 అంటే ఇదే కదా మీనింగు. సో దిస్ ఫెలో కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 503 ఇంటూ 1 రా. 1 అంటే 2 పవర్ 1 మీన్స్ 2 పవర్ 1 అంటే 2. నథింగ్ బట్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 పవర్ 503 ఇంటూ 2 పవర్ 1 నథింగ్ బట్ 17 మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 503 ఇంటూ 2 పవర్ 1. సో దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే when you expand that fellow you will get what you know, multiples of 17 you will get ra, and then minus 1 will be left, right? జాగ్రత్తగా చూడండి. 503 C0 into 17 power or లేదా 503 and so on ఇలా వచ్చేసి మైనస్ 503 C503 ఇంటూ 1 వస్తుంది. ఇవన్నిట్లో నీకు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ M17 ఉంటుంది. మైనస్ ఇంటూ మరలా 2 ఉందిరో, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ 2 ఇంటూ 2. సో మల్టిపుల్ 2 టైమ్స్ మల్టిపుల్ 17 ఇంటూ మైనస్ 2 ఉంటుంది. మైనస్ 17 మీన్స్ 17 నుండి చేస్తే ఐ గాట్ మైనస్ 2. బట్ మైనస్ 2 అనేది రిమైండర్ అవ్వకూడదుగా. ఎందుకు మైనస్ 2 రిమైండర్ అవ్వకూడదు? రిమైండర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ పాజిటివ్. కాబట్టి దీనికి ఏం చేయాలి? మైనస్ 15 యాడ్ చేసి ప్లస్ 15 చేసేసి. సో ఈ ప్లస్ 15 ఇది మిగతా అందట్లో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్? 15. సో రిమైండర్ ఈజ్ 15. దాట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. దాట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. Are you okay? Are you following what I am saying? సరే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8 అవుతుంది. నాకు తెలుసు మరి రేపే ఎగ్జామ్ అని చెప్తున్నారు కొంతమంది. ఈజ్ ఇట్ టుమారో ఎగ్జామ్ ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో? డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఫెస్టివల్ అంట కదరా. సో టుమారో ఎగ్జామ్ అయితే మరి మీరు చదువుకోవాలనుకుంటా కదా. మీకు పర్టికులర్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, త్వరగా చెప్తాను. I'll come live in another 10 minutes. Ask a particular questions which you have doubt. అలా వెళ్దామా లేకపోతే ఇక్కడే డిస్కస్ చేద్దామా? సెవెన్ మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ మీరు చదివిన క్వశ్చన్స్, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన ఇక ఇవన్నీ మామూలు క్వశ్చన్స్ ఏరా. ఇవన్నీ మీరు చేయగలిగే క్వశ్చన్స్. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం 6th term in the expansion. We did these type of models, independent term,
ఇది కూడా చేసాం, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్, మీన్ డీవియేషన్, ఇవన్నీ మీరు చేయగలుగుతారు. సింపుల్ క్వశ్చన్సే కదా, మీన్ మోడ్ డీవియేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు చేయగలుగుతారు, సింపుల్ మోడల్స్ అవి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫర్ దాట్. ఇంకా చాలా చాలా క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేను ఆల్రెడీ బైనామియల్ థియరంలో మీకు నీట్గా ఒక బైనామియల్ థియరమే కాదు మిగతా చాలా వాటిలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అక్కడ నుంచి మీరు చూసి నేర్చుకోవచ్చు. బట్ నన్ను కొంతమంది అడిగిన డౌట్స్ నేను త్వరగా చెప్తున్నాను, ఫాలో అవ్వండి. నాకు తెలిసి వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అంటే చాలామందికి బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా. సో ట్రై టు లెర్న్ దీస్ క్వశ్చన్స్ క్విక్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ప్రూవ్ దాట్ 4nc2n by 2ncn is equal to 1 into 3 into 5 into and so on 4n minus 1 by 1 into 3 into 5 into and so on 2n minus 1 whole square. ఇది ప్రూవ్ చేయమని చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు. Let us prove this beautiful question for 4 marks. హాయ్ రా దుష్యంత, ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ 4 marks క్వశ్చన్. ఎలా ప్రూవ్ చేయాలరా? సో ప్రూఫ్, లెట్స్ కన్సిడర్ 2ncn ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ 2ncn రనన్న? 2n factorial by into n factorial. That is the first thing, you know that? Do you know that? Very beautiful question, very beautiful question. Nothing but 2n factorial by n factorial into n factorial I can write. But what is the 2n factorial ra? N factorial means 2n factorial అంటే తెలుసు కదా, 2n నుంచి 1 వరకు రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 2n minus 1, 2n minus 2 and so on 3, 2, 1. That's the thing we can write. Numerator by what left? n factorial into n factorial we can write. అరే ప్రతి దానిలో 2 2 కామన్ తీయొచ్చు. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు. ఇఫ్ యూ టేక్ 2 2 2 కామన్ యూ విల్ గెట్ 2 power n కామన్ రా. ఎంత మిగిలిందో చెప్పండి? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ అగైన్ 3, 2, 1 మిగులుతుంది. ఇంటూ ఈ ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నీ మిగిలినాయి చూడండి. ఇదిగో ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. నేను అండర్లైన్ చేసే ఆడ్ నెంబర్లు అన్నీ మిగులుతాయి. సో ఆడ్ నెంబర్లు అన్నీ పక్కకు లాగితే ఏం మిగిలినాయి? 2n minus 1, నెక్స్ట్ 2n minus 3 and so on 3 into 1 by n factorial into n factorial. ఒక నిమిషం మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే దిస్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ n factorial. దిస్ n factorial gone రా బై. This n factorial is gone. So how much left ranana? That left part is nothing but 2 power n into, గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓన్లీ ఆడ్ పవర్స్, కిందేమో n factorial మిగిలింది. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. దట్ ఈస్ 2ncn వాల్యూ. దట్స్ వాట్ మై డియర్, 2ncn వాల్యూ. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? ఇప్పుడు డినామినేటర్ అయిపోయింది. నౌ కన్సిడర్ న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్ కన్సిడర్ చేస్తే 4nc2n అంటున్నాడు. ఏం చేయాలి మళ్ళీ? సేమ్ స్టోరీ కదా, నథింగ్ ఇస్ దేర్, సేమ్ స్టోరీ. లాస్ట్లో 4 వస్తుంది నీకు, అంతే కదా. ఇంకా కింద చూడండి ఒకసారి, క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. అలా రాసుకుంటూ పోవచ్చు, దట్ ఈజ్ వన్ వే. లేదు ఇంత బండగా నేను రాయలేను సార్, నాకు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అంటావా? దెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ యూ. 4n factorial by 2n factorial into 2n factorial. ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చురనన్నా. సిమిలర్లీ 2ncn అని కూడా మనం ఏం రాయొచ్చురనన్నా? 2n factorial by, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఐదర్ వే ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. బట్ అది నేను ఇందాక మీకు నేర్పానే, దిస్ ఈజ్ అ మస్తు యూజ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్టివ్లో, అందుకని చెప్పాను. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ చేస్తే ఏదైనా కట్ అవుతుందా? నాకు తెలుసు అసలు ఏం కట్ అవ్వదు అనుకుంటా నీకు. సో నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కట్. వెన్ ఐ సింప్లిఫై దిస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్?
4n factorial by whole square. ఇది పైకి పోద్ది కదా, ఇంతవరకు ఓకేనా? కానీ ఒక్క 2n ఫ్యాక్టోరియల్ని మనం అసలు ఏం రాయొచ్చో ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. 2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2n, 2n minus 1, 2n minus 2 and so on to 1 వరకు రాయొచ్చు. 1 వరకు రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ రన్? యూ కెన్ టేక్ 2 out, 2 power n out, n into n minus 1. Collect all odd terms or even terms. Even terms collect చేయి. సో n minus 2 into 1 so on 3 2 1 వరకు వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటాము. ఇంకేం మిగిలింది? అన్ని ఆడ్ టర్మ్స్ మిగిలినాయి చూడు. ఆల్ ఆడ్ టర్మ్స్ లెఫ్ట్ రన్ అన్న బై, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. మీన్స్ వాట్ ఐ కెన్ రైట్ ఈస్ 2 power n into n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆడ్ టర్మ్స్ మిగిలినాయిరా. ఇది ఆడ్ టర్మ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేయండి, ఏమవుతుంది? ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ దేర్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈజ్ అన్నీ కట్ అయిపోతాయి. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ పవర్ 3 ఉంది కాబట్టి n పవర్ 3 వస్తుంది. చూడండి జాగ్రత్తగా. 4n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్ వచ్చిందా మనకి డినామినేటర్లో. సో 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్ అంటే మనం దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? లేదా ఒక మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా ఏం కాదు. ఇదిగో ఇదే కదా మన దగ్గర ఉంది. సో 2n ఓన్లీ దీనికోసం సబ్స్టిట్యూట్ చేయరా. 2n పవర్ 2 అంటే 2n పవర్ 4 పవర్ n అని రాయొచ్చా? ఐ కెన్ రైట్ లైక్ 4 పవర్ n, నో ఇష్యూ. ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేరా ఇంటూ 2n minus 1, 2n minus 3 డినామినేటర్ వచ్చేస్తాం చూడండి. 3 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఇంకా 1/2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, మర్చిపోవద్దు. అది 1/2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా నీకు 1/2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడు, ఇది కట్ అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే 4n ఫ్యాక్టోరియల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ. వాట్ ఈజ్ ద 4n ఫ్యాక్టోరియల్ రా? Can you say what is the 4n factorial is? In the 4n factorial, if you take very carefully, what you will get is, పక్కన రాస్తున్నా, చాలా గుడ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పానుగా. 4n ఫ్యాక్టోరియల్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏం రాయొచ్చు? 4n minus 1, 4n minus 2 and so on. లాస్ట్లో ఏముంటుంది అంటే నువ్వు మొత్తం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు గెట్ వాట్? 5 4 3 2 1 ఇదే ఉంటుంది ఎక్కడ ఏం మల్టిప్లై చేసినా. ఇందులో నువ్వు 4 పవర్స్ కనుక బయటికి లాగితే ఏం మిగిలిందో చెప్పండి. సో ఎన్ని టర్మ్స్ బయటకు వస్తాయిరా? 4 పవర్ n బయటకు వస్తుంది. ఏం మిగిలింది? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ 1 వరకు మిగిలింది. రైట్ మై డియర్? ఇంటూ వాట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ 4n minus 1, 4n minus 2 సంథింగ్ ఏదో ఇలా మిగిలిపోయిందిరా. డివైడెడ్ బై అంతే. కానీ నువ్వు ఇంకొక లాజిక్ కూడా చెప్తాను చూడు. ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ యాడ్ అవుతుంది. ఈ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయే, ఇలాంటి ఆడ్ ఈవెన్ వస్తాయి కదా, ఇందులో ఉంచి కూడా నువ్వు 2ని బయటికి లాగితే విల్ గెట్ 2n minus 1 సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఎక్కుతుందా? చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాను. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ దట్ ఫెలో యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 4 power n, లేదా దీన్నే ఇంకొక విధంగా కూడా రాస్తారు 2 power 2n. ఐదర్ వే కరెక్ట్ అన్న. దీన్నేమో n ఫ్యాక్టరల్ రాస్తాము, ఇంకా మిగిలింది ఉందే ఆ 2n మైనస్ అదంతా కలిపితే టోటల్ దిస్ ఫెలో విల్ బికమ్ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ రా. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే కింద ఇందాక అవే మిగిలినాయి మనకి. ఈ డినామినేటర్ ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్లు ఉందా, అవన్నీ ఇప్పుడు కట్ అయిపోవాలి కదా. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కట్ అయిపోద్ది. చూడు అక్కడ 2n ఫ్యాక్టర్లు ఉంది, ఆ పైన 2n ఫ్యాక్టర్లు వస్తుంది, అది కట్ అయిపోద్ది. సో యూ లెఫ్ట్ విత్ ఆన్సర్. సో ఏం జరిగిందో చూడండి. ఇక్కడ చిన్న
చిన్న లాజిక్ మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇదంతా ఎన్ ఫ్యాక్టర్ లేదు సార్, ఇదేం అర్థం కావట్లేదు నాకంటావా, ఇంకా దీన్ని ఇంకా ఎలాబరేట్గా సింప్లిఫై చేస్తానా మీకోసం. ఇక్కడ ఈ స్టెప్లోనే అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. దిస్ ఫెలో కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 4 power n ఇంటూ జాగ్రత్తగా చూడండి, 4 power n పోతే ఇక్కడ ఏం మిగిలిందిరా, 2n - 1 మిగిలింది, ఇక్కడ 2n మిగిలింది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ 2 2 2 అవుట్, రైట్? లేదా 2 2 2 2 అవుట్ ఎన్ని పవర్స్ వస్తాయి, 2 power 2n వస్తాయి. అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏం మిగిలింది చెప్పండి, ఇక్కడ 2 బయటకు లాగేమో 2n మిగిలింది, ఇక్కడ 2 బయటకు లాగేమో 2n - 1 మిగిలింది. అంటే ఇదే కదా మిగిలింది. స్టూడెంట్స్, ట్రై టు ఫాలో మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. 3 2 1. దిస్ ఫెలో ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ యు నో, 2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇంకా మిగతాది ఏం మిగిలిందిరా నాన్న, 4n - 1 మిగిలింది. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, 4n - 3 మిగులుతుంది, అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్లో టర్మ్స్ మిగులుతాయి, 3 1 వరకు అవి మిగిలినాయి. దీన్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు, 2 power 2n ఇంటూ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆ న్యూమరేటర్ ఏదో మిగిలింది ఇలా. ఇది కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండు మనం అక్కడ పెడితే ఏమైందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలింది లాస్ట్లో చూసుకోండి. అంతా కట్ అయిపోయిన తర్వాత 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 power n ఇంకా 4 power n ఏం మిగిలింది చూడాలి జాగ్రత్తగా. 2n - 1 and so on, 3 to 1 whole square into 1/2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు ఆ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మనం అక్కడ పైన రాస్తే ఏం మిగిలిందో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. 2 power 2n అంటే 4 power n బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇంటూ 2n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4n - 1 4n - 3 ఇవే కదా మిగిలింది మనకు పైన, డివైడెడ్ బై వాట్, 4 power n అంటే 2 power 2n అని రాయొచ్చు అని చెప్పానుగా. 2n - 1 2n - 3 and so on, 3 to 1, that's it, whole square మిగిలింది ఇక్కడ, రైట్? ఇది ఇంటూ 1/2 power n ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా మిగిలింది. ఇదిగో ఈ రెండు కట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. హెన్స్ ప్రూవ్డ్, దట్ ఈజ్ అవర్ RHS. బండ క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజ్ అయితే చాలా కష్టం రా. మరలా చెప్పనా, ఇంకొకసారి చెప్పనా, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే అందరూ వదిలేసి వస్తారా నాన్న. వస్తుందిరా బాబు, చాలా సార్లు అడిగింది. షాల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్, ప్లీజ్ డూ సేమ్ మై డియర్. ఈ క్వశ్చన్ అందరు అడుగుతున్నారా, అండ్ దీని తర్వాత ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్రాబబిలిటీలో ఆ బేయస్ థీరం డెఫినేషన్ అండ్ దాని ప్రూఫ్ అడుగుతున్నారు అందరూ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ టూ. So let me explain Bayes theorem proof. రెండు క్వశ్చన్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ రానన్నా. What are the questions they will generally ask is, state and prove addition theorem on probability. This is a question ra. State and prove addition theorem on probability. Seven marks question. State and prove addition theorem on probability. అలానే state and prove multiplication theorem on probability. I hope all of you got this beautiful question.
రైట్. మామూలుగా అయితే ఐఐటి లెవెల్లో దీన్ని మేము వేరే లెవెల్లో చెప్పుకుంటాం, కానీ బట్ ఇప్పుడు ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చే వరకు సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నీట్గా రాయండి. సో రైట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ if A and B are any two events of random experiment and P is the probability of the random experiment, then ఇలా ఉంటుందిరా. AB are any two events of నీట్గా రాయాలరా నాన్న, random experiment, and if P is their probability, then P of A union B is nothing but we have to prove it as P of A plus P of B minus P of A intersection B. This is the theorem we have to prove. Are you getting? This is the theorem we have to prove, my dear. So ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయడానికి 2 cases మనం కన్సిడర్ చేయాలి. We have to consider 2 cases. Case 1 is, case 1 proof అని పెడతాము, స్టేట్మెంట్ చెప్పాం, ప్రూఫ్. Let us consider A and B are any two events of a random experiment అని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాం. And case 1 is such that A intersection B is null set. So what is the A intersection B is null set means P of A intersection B will become what, my dear? P of null set is nothing but nothing is possible means 0. Am I right? If steps neatga రాయటమే main important point ikkada. Writing those steps are very, very important. Right? Therefore, by using addition axiom, I can write P of A union B is nothing but I can write it as P of A plus P of B, nothing but P of A plus P of B minus 0 అని రాయొచ్చు, nothing but P of A plus P of B minus P of phi అని రాయొచ్చు. ఇదిగో ఐపీట్లను సోదిగా ఉంటుంది. సో P of A plus P of B minus what is that? P of A intersection B. Hence proved. ఇది కేస్ 1 రనన్న. ఇలా కేస్ 1 తీసుకొని రాయాలి జాగ్రత్తగా. Now go to case 2. Case 2. What is the case 2 is, A intersection B is not a null set. This is very important. ఇక్కడ కావాలంటే డయాగ్రామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దీన్ని వెన్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు. చూడు ఇక్కడ ఆ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఏం లేదంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. 2 sets A and B. There is no what? There is no intersection. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో జాగ్రత్తగా చూడండి. There is something common is there. That's a point. ఇదిగో ఇది కామన్, which I am marking with the green. This is a common ra. This is what you know, A intersection B. So what is the A union B ra? A union B is nothing but A. We have to subtract this now. From both you have to subtract that fellow, right? So A minus of A intersection B I can write plus B minus of A intersection B. Are you getting what I am saying? And extra this plus I will get. That's it. So cut. So what left is, so P of A union B is nothing but I can directly write P of A minus P of plus P of B ikkada minus P of A intersection B. Finished. Hence proved. This is the addition theorem of probability. Good questions ra koncham jagrattaga plan cheskoni practice cheyandi.
సో ఇంకా క్లోజ్ చేస్తున్నానులే, టైం ఎక్కువైపోతుంది. సో ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంకా పర్టికులర్గా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా నేను మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాను. యూ పీపుల్ కెన్ ఆస్క్ మీ. దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ గెట్ సంథింగ్ కాల్డ్ డౌట్స్ క్లారిఫై అయితే కొంచెం బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా మీకు. సో డియర్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇంకా ఈ 2Aకి సంబంధించిన చాలా క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయి. సో యూస్ దట్ ప్లేలిస్ట్ ఆల్సో టు క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.